Preview TV. New media with a difference. Ogbako Ndi Igbo. Igbo ezukọta. Ogbako Ndi Igbo. Ndị be anyị ekene m unu uhuruchi ọma nụ ekene m nwoke ekene nwaanyị Igbo bụ Igbo ọ ga-adịrị anyị mma asị m ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụ na onye biri ibe ya biri ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwara nwaanyị mma anyị ga na-eje eje na-abata abata ọ ka bụkwa mbụ eletrik nwaanyị the Lioness Adabuzo ndị Abia steeti ọ bụ m na-ewetara unu ozi ekene site n'ọgbakọ ndị Igbo nke ndị Prime View Television na-ewetara anyị site n'obodo Eliza abịakwanụ m ọzọ ka o si adị biko ọ ga-amasị m ka onye ọbụla bulu oche nọla anị ka anyị tinye ọnụ n'okwu anụwa dị mkpa ya bụ ka anyị tinye ọnụ na ọgba aghara nke dị n'ala Igbo anyị chọrọ ilebara anya anyị ga-elebara anya bụ okwu anya ka anyị mara ihe kpatara ọgba aghara dị n'ala Igbo ka anyị makwara n'ụzọ anyị ga-esi mee ka anya bụ ọgba aghara kwụsị ka anyị makwa n'ihe na-ebute ya bụ ọgba aghara n'ala Igbo o nwere ndị mụ na ha ga-anọ na mgbede a wee neba anya na anya bụ okwu biko ọ ga-amasị m ka onye ọbụla bulu oche ka anyị tinye ọnụ n'okwu a onye mbụ mụ na ya ga-anọ na mgbede a wee tinye ọnụ n'okwu a bụ Obi Emenike Mgbemena adị m sure na onye imirikiti ime ọtụtụ anyị ga-amụ onye na-ekwu maka ya biko aga m asị my producer biko tụbatalụ m ya ka anyị na-afụ iri anya na onyonyo onye m na-ekwu maka ya bụ barrister and solicitor of the Supreme Court of Nigeria. Yes, onyenwa bụ Oboli Obosi ka anyị na ya ga-anọrị na mgbede a ọ ga-asọ m ka anyị kpọbata Oboli Obosi n'etiti anyị onyenwa bụkwa solicitor of the Supreme Court of England and Wales. Yes, odogwu nwoke ka anyị na-anọ na mgbede a ndị ọzọ ha na-abata m ga-emekwa ka unu malụ mana ka o si wee dị ije dị ya n'ụkwụ anyị dị obi bụ anyị si aṅụrị ka o si wee nwee ike nọnyere anyị na mgbede a biko Oboli kelee ndị Igbo o ịkọwatụkwala anyị mmụọ onye bụ daalụ sọ daalụ eletrik nwaanyị ndị be anyị ekene m unu anyị ncha nọ na program a bụ ndị Igbo eji m okpe ekene buru unu ncha ka unu wepụta ofere unu wepụta oge unu wee na-ege ntị n'ife a na-ekwu ọmụ a bụ Obi Emenike Mgbemena dị Oboli of Obosi etokwa m na be anyị Naijiria too n'obodo oyibo eje m skuul na be anyị bụ Anambra steeti abụ m onye Obosi dị na Anambra steeti anwa jesia ya na Merchants of Life School ọba wee jebe skuul a na-akpọ CMS Grammar School Lagos ebe a jee ọ dị ka netwọk na-enyetụ obere nsogbu n'ebe ị nọ maka na onye ọbụla mana ihe nọ na politiks na Naịjirịa ihe enyenwe influence ka e wee nyelụ ndị bụ n'aka bụ ndị Igbo ekene gị eletrik ndewo Oboli Obosi ka m nwekwara ohere a sị gị ka ndewo na-agba mbọ gị duri burial nwanne anyị nwoke bụ Chinedu Nkwonta anyị chafụlụ aka ọlụ gị fụ ka isi wee gbaa mbọ wee fụ na ya bụ onini jere ọfụma ya bụ onini nwanne anyị nwoke dị honorable himself Chinedu Nkwonta nke anyị ncha na-ekpe ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa ndewo biko ihe mbụ nsị ka m jụọ gị bụ maka ọgbaghara nke na-eme na be anyị especially na South East be anyị and ịnọ on ground ịnọ be anyị kịta biko ọ bụ gịnị na-eme n'ala Igbo anụ m ọkụ na-agba gịnị na-ese gịnị na-eme na be anyị oke ekene bụ gị maka agba mbọ gị na akwamozu nwanne anyị nwoke bụ Chinedu Nkwonta ifuru
enyemaka gị na-agba mbọ gị, anyị na-asị Chukwu gọzie gị, na-ekpekwa ekpele ka mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke zuo ike na ndokwa. Ana m anụ ife ị na-ekwu. Ịnụbago ife m na-ekwu kịta? Ana m anụ ife ị na-ekwu, ọ ngịwa ka nna amara ome na anụkwa ife m na-ekwu. Mba, itinyego onwe gị na mute, ị ga-ewepụ onwe gị na mute ka anyị nwee ike n'ife ị na-ekwu. Adabuzo adịmanụ ife na-ekwu kama na ọ bụrụ na ife na-ekwu kwee n'isi ọ bụrụ na ife na-ekwu. Ana m anụ ife ị na-ekwu, yes. Okay, adịmanụ ife na-ekwu kama ife nghọta adịmanụ ife na-ekwu ncha kama ife nghọta ife na-ajụ bụ maka nsogbu dị na be anyị nke esi wee dozie. Yes, nsogbu dị na be anyị, ọ gịnị butere Naijiria? Be anyị bụ na Naijiria nwee nsogbu dị n'iche. Ife mbilivu bụ na mmiri gbalụọ n'isi ọ gbalụrụ gaba, azụ mebie n'isi o mebie gaba. Afe ndị ọcha na-akpọ leadership na be anyị bụ Naijiria. Ife ọbụla mebie from Abuja ya affect ma ndị Hausa ma ndị Benue. The most important thing na enwe na be anyị bụ problem of security. Enwere security na Nigeria, enwe ndị mmadụ ama abịa tinye ego fa ife ndị ọcha na-akpọ investment. Kama nke gbasatara anyị bụ na ịne ka Nigeria si wee dị, ndị Hausa chigo, ndị Yoruba chigo, ndị Nata Niger Delta chigo. Anyị bụ ndị Igbo, nke a ya eme ka ndị Igbo wee chezọ and ndị ọzọ bụ part of Nigeria chezọ ife eme na Biafra war. Anyị bụ ndị Igbo amalụ that enwego ife ndị ọcha akpọ complete integration into ife eme na Nigeria. Oge a na-kwesị ịpụtaba kwuo n'oge anyị ka olu ichi Nigeria. Ndị gọọmenti ma ndị Hausa ma ndị Yoruba, onye ọbụla nwee ebumnobi ichi Nigeria na-abụrụ onye Igbo kịta na presidential election na-akwado kwesịrị ijegodo n'ụlọ jee zuo ike. That is number one. Maka isolu ibilivu na iso n'ife a na-eme, nsogbu niile amadị. Kama isolu bilivu na a na-emegbu ya egbu, ọ dịzị aka na-emegbu n'igbu oru. Ndị be anyị asị mba, anyị abụ ọgwụ oru maka nwere onye ike anyị bie mala ife. Naijiria achị imekọta ya ọnụ nọ federal Naijiria ka etikwu ya na Igbo. Anyị nwaanyị esokwachi ndị achịa oru na-amụ amụ na na-emegbu gbue ya amakwa na oge emegbubekwanye nwa n'oge nke ya elukwa na ọ dịrọ na oge na-etere aka. Oge a na-abịa na elekshọn bụ ndị Igbo ka o elu ichi Naijiria afịa nkwụ n'ime imegbugide mmadụ fafilie na ọbụrụzi na fafilozi part of the country. Oge aka asịba let my people go. O mere na Israel, o mere na Bible, akwụkwọ nsọ. Emegide megbube ndị Israel, megide ụmụ Israel, sokwa wee alụ ife ha na-alụ fa wee tinye akwụkwọ wee jekwuo ofere wee sị let my people go. O megide mekwa say that we do not have faith in the house of David. Onye ọbụla gbasa kama ọba asị na achị bụ one Nigeria, onye achịa. Nke anụnwa bụ tọn anyị bụ ndị Igbo ya achị afịa nkwụ n'ime ya. Ọ bụ na asịkwa na ama emesị na Naijiria agwụgo onye ọbụla ike, ekwuo ya na ndị ọbụla ejebe nkefa, ọ nwere onye amụ ka ọnụ. Ofe na-ekwu abịa na achịchị anyị bụ ana Igbo, o nwere gọvanọ nọ na Igbo na-emeta ọfụma. Ịbịa na Anambra steeti, anọ m na Anambra steeti kịta, ana m agali mana efife ma n'uchichi na-agali maka enwe sekuriti. A na-edozili anyị ụzọ na-edozi
na-anyekwa ndị ọchịchị ndị ọzọ nọ na bụ gọvanọs ndị other part of ndị Igbo enwe Imo steeti, nwe Abia, nwe Ebonyi, nwe Enugu steeti, ka anyị nchamalụ na ebe nke a bụ be anyị, ka anyị dozibie onye ọbụla baa n'ọchịchị. Ndị be anyị na Anambra steeti for example amagokwa n'ikefa wee dozibe Anambra steeti. Ndị ọzọ mere ka Abia faya mụrụ akọ, gọvanọ fanọdụ ya ma ndị nọ mbụ emego mistake na Abia steeti, fa mụrụ akọ dozibe befa. Maka ọ bụ na ịkpọ mmadụ nna ọkpọ gị nwa, ịkpọ mmadụ nwa ọkpọ gị nna, ọ bụ na idoziri ọbụ unu ịbụrụ gọvanọ na-ekwu okwu n'ilo iji Abuja na-ekwu na ịchọ ka ndị Igbo chịba. Ife anyị na-ekwuzi bụ gị nwa bụ gọvanọ anwa ka ebe nọ na be unu. Ebe na-ekwu Adabuzo daalụ. Daalụ sọ Oboli Obosi, anyị kene gị rinne. Ikwugo so many things here. Isi na ndị be anyị nọ mmegbu ka a na-emegbu anyị, na-ekwukwa na ọ ga-adị mma ka ndị achịtụ ọ bụrụ na ha ekwetọrọ onye ọbụla jebele onwe ya. Biko ka njukene gị, kedu nke ilo ga-enwe isi? Ọ bụ ịrapụ onye be anyị ka ọ bụrụ onye isi ana, ka ọ bụ anyị nwe inwere onwe anyị? Kedu nke ilo ka aka dị quicker than ndị ọzọ? Oboli, amarọ m na anụ ife nna ekwu. Ịnụlụ ife m kwuru, Oboli Obosi? Ọ dịka netwọk gị ọ na-enye obele nsogbu. Okay, netwọk ya na-enye obele nsogbu. From ife nna afọ kịta ọ dịka ọ sign go off, netwọk ya na-enye obele nsogbu. Biko ọ bụrụ na Stanford Arinze Nwokedi, the special advisor to Imo State on public enlightenment, ọ bụrụ na ọ batago na studio, biko ka anyị kpọbata ya ka anyị nụrụ ife o nwere ikwu. Onye ọzọ anyị na ya ga-anọrị na mgbede a ọ bụrụ Chief Joe Ekeh Alaowerri House himself nke nọ na London. Ọ bụrụ na ọ nọ nso, biko kpọbatakwa ya na studio ka anyị nụ ife o nwere ikwu maka ọgba aghara dị n'ala Igbo. Ndị be anyị ekene m unu. Biko o nwere onye nwere ife ọ chọrọ ịtụnyere anyị, unu dee ya na akara onyonyo nke dị n'iru anyị kịta ka anyị nụ ife nwere ikwu maka ọgba aghara dị n'ala Igbo. Be anyị na-agba ọkụ. Izuụka gara aga o nwere ka esi anọ wee gbusisia ndị mmadụ, wee kpọọ ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ ọkụ, ma shops ndị mmadụ ebe a na-azụ afịa. Anyị chọrọ ịma ọ gịnị butere ya. Nke a na-akpọkwa killing na-aga a na-egbusisi ndị mmadụ, asa anyị na unknown gunmen. Onye bụzi unknown gunmen? Onye ka a na-aba unknown gunmen? Ndị ọzọ nọrọ one side na-ebodo nọ ndị IPOB, ndị ọzọ si mba na ọ bụrụ IPOB na ọ bụ ndị herdsmen. Amarozi mekanik ekwerazi anyị malụ onye bụ ndị ala. Ọ bụrụ n'ife o kwesịrị ịbụ n'ala Igbo. Ala Igbo anyị abụrụzie n'ogo area, nwezie kọfịu. Onye apụta n'ilo ọkụrụ elekere anya 7 abalị, onye ọbụla na-akpụ ụla ruo elekere anya 6 ụtụtụ. Ọ na-abụzi ihe e kwuru ka a na-eme. Biko achọrọ m ka onye ọbụla tinye ọnụ n'okwu a. Ọ bụrụ na Maazị Stanford Arinze Nwokedi nọ n'ọgbọ, biko ka ọ bata ka ọ gwa anyị ife o nwere ikwu. Nyanwa bụ special advisor to Imo State on public enlightenment. Ya gwa anyị ka ọ gwa anyị ife olo maka ya. Ana m ekenekwa ndị batagolunu na studio bịa nọnyere anyị na mgbede a, ndị dịka Ismail Egun, I salute you. Tunde Babatunde, ekenekwa gị rinne. Ọmụnwa bụ eletrik nwanyị, the Lioness, Adabuzo ndị Abia. Ọmụ na-ewetara na ozi ekele na obodo Eliza. Yes, ọ dịkwa ka Oboli ọbatagokwa again. Netwọk ya na-emetụ shekin, mana ụfọdụ oge netwọk be anyị onwe ka o si adị, mana anyị chọrọ ịma ife onye ọbụla nwere ikwu maka ọgba aghara dị na be anyị. Igbu mmadụ nke na-aga n'iru na be anyị. Mbosi niile ka a na-egbu ofu, egbu abụọ, egbu ịtọ,
egbuo 10 egbuo 20 ọ na-abụzi ka o kwesịrị isi wee dị ọ gịnị na-eme n'ala Igbo anyị onwe ndị atụchalụ na I think ọ na mba anọ ọsọ tụrụ ndị mmadụ jide ha mee ihe ha na-ekwesịghị ime with them ọ gịnị na-eme na be anyị ọ ihe ekuziri ọnya ka a na-eme kedu nke ndị herdsmen jee n'ugbo ụmụ nwanyị ha mebisia ọrụ ubi ụmụ nwanyị ọ gịnị na-eme na be anyị ihe niile a ka anyị chọrọ ịma na mgbede a biko onye bata anya tinye ọnụ na anya bụ okwu onye nwere ozi ọbụla ọ chọrọ izi anyị maọbụ ihe ọ chọrọ ịtụnyere anyị ya mee ka anyị malụ ọ dị ka Oboli Obosi the network ekwere ya bata again ọ bụrụ na Chief Joe Ekeh ọ nọ nso ya bata na the studio ka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị mara ife o nwere ikwu maka na aka kpala ede o ji bee nwee ọtụtụ ndị mmadụ anwụgo site na ọgbaghara na be anyị ọtụtụ famili eluzugo ndị ha hụrụ n'anya site na ọgbaghara nọ na be anyị ụfọdụ mmadụ agbafugokwanụ ha sị na ha chọghụzi site na ọgbaghara nọ na be anyị ọ dịrọ mma ọ bụrụ ọkụ o kwesịrị ịdị ka ọ dịzi anyị chọrọ ịnụ ife onye ọbụla nwere ike ikwu ndewonu ọ dị ka Chief Joe Ekeh ọ ka na-akwado ịbata na studio ya na the honorable special advisor we are still expecting him here in the studio ọ bụrụ na ọ nọ nso biko ya bata ka anyị nụ what he's got to say with regards to this anyị chọrọ ịma ife anyị nwere ike ime to enhance security na Igbo land kedu ka anyị ga-esi wee mee ife dịka nchekwube ndị mmadụ ka ọ dịkwuo tight na be anyị ịghọtago kedu onye anyị nwere ike ime identify as a true Igbo leader ma ọ bụrụ na asị oke ka ewepụta mmadụ onye ndị Igbo niile ga-egenwu ntị who can we identify maka na nke ewepụtara onwe ya na-agba mbọ na-eme ihe niile o nwere ime ka ịfụ na Igbo nwere ebe anyị dobere isi anyị ọtụtụ mmadụ na-ekwu ihe na-ezighi ezi gbasara ya onyezi ka anyị nwere ike iwepụta kịta onye ahụ kwuo ihe anyị egeli ya what do you think who do you think ịma na akwụkwọ nsọ gwara anyị si Chineke wee sị onye ka ya ga-eziga ofu onye wee manye aka wee wepụta onwe ya si ya ziga ya yes anyị enwego our second guest now abatago anyị kenere gị honorable daalụ ka isi wee bata onye anyị na-ekwu maka ya bụ honorable Stanford Arinze Nwokedi. Yes, he is a special advisor to state government on public enlightenment. Nna yikwa ya ekene gị ndewo. Ị na-anụkwa ife m na-ekwu honorable Nwokedi? Can you hear me? Honorable, can you hear me? Ị na-anụ ife m na-ekwu? I can't seem to hear you. Can you hear me? Honorable, you know what given kita? I don't think he can hear me. Lady Marlene, he cannot hear me. Honorable, can you hear me? No, he cannot hear me because now switch it off and on again. Ka we can anụ ife na-ekwu na ọ ga-amasị anyị ka anyị nụ ife nwere ikwu n'ihe anyị na-ekwu maka ọgbaghara nke dị n'ala Igbo. Chukwu na-adalụ onye nwa bụ an insider, special advisor to Imo State on public enlightenment. Ọ ga-amasị anyị ka ọ gwa anyị ihe na-eme n'Imo State, gwakwana anyị ihe ndị gọọmenti na-eme iji wee gbochie wee hụ na ụdị ihe a ama mmezi ọzọ maka na ihe mere n'oge na-adịghị aka ọ dịghị mma atọ. Anyị na-emekwa expect Chief Joe Ekeh Alaowerri London House ka ọ bata ka ọ gwa anyị ihe na-aga n'ala Igbo maka na anyanwa na onwe ya nọkwa n'ala Igbo ka anyị si na-ekwu ọ nọ n'ala Igbo.
biko ọ bụ na ndị a na-ekwu maka ha abatago ha bata ime ka mmalụ anyị chọrọ ịnụ ihe melụ ihe the governors na-eme in terms of development. What are they doing? Ife a na-emenụ, what are their takes? Gịnị ka ha na-ekwu maka ya? Gịnị ka ha megolu maka ya? Anyị chọkwara ịnụ ihe gbasara 2023 Igbo presidency. Anyị chọrọ ịma ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka anyị kwagide ya ma ọ bụkwanụ ka anyị rapụ ya wee chụba Biafra ka ọtụtụ ndị mmadụ si wee kwu. Yes, ihe niile a ka anyị chọrọ ịnụ. Anyị chọkwara ịma ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu na IPOB. Ọ ga-adị mma ka anyị kwagide ihe ha bilivuru na ya ọ ka anyị rapụ ya chụba 2023. Ama m na ọtụtụ mmadụ ga-asị mba, rapụ na 2023 ka anyị chụba Biafra, maka na 2023 bụ ife dịka ọnya esiri debere anyị. Ka anyị malụnụ ife ndị ọzọ na-ekwu. Chudi, ka mmalụ ife Chudi na-ekwu. Chudi si na there is no other person Nnamdi Kanu bụ onye ndu ndị Igbo. Daalụ sọ Chudi. Ọkwa ife nsị onye ọbụla nwere ife ọ chọrọ ịgwa anyị ya biko mee ka anyị malụ. Chudi anya Igbo si na onwere onye ọzọ ga-eduwu ndị Igbo na-abụrụ Maazị Nnamdi Kanu. And ọ na-edukwanụ ndị Igbo, ọnụ n'anya ụnụ fụ na ọ na-edu ndị Igbo na-agbanyeghị na ụfọdụ ekwetọrọ na gọọmenti ya, mana unu n'anya ụnụ fụ na ife niile ọ na-ekwu na ọ ga-eme ka ọ na-eme. Ọ na-edu ndị Igbo, na-edukwa ndị Igbo ọfụma, mana ụfọdụ n'ime anyị ka na-agba isi akwara na-asị mba na anyị chọrọ 2023 presidency. Ha niile ka m ji chọọ ka ndị mụ na ha nọ na studio ka anyị nụ from them, ka anyị nụkene from ha, ka anyị nụkene ihe ha nwa nwere ike ikwu gbasara ihe anyị na-ekwu maka ya. Biko ndị ọzọ na-abatanụ, onwe onye ọzọ nwee ife ọ chọrọ ịgwa anyị, ha nụ mee ka anyị malụ. Chudi daalụ sọ Chudi anya Igbo, anyị kene gị na your contribution. Ọ sị na o nwere onye ọzọ ga-eduwu ndị Igbo na-abụrụ Maazị Nnamdi Kanu. Anyị kene gị rinne, ndewo. Biko ọ bụrụ na honorable abatago ya, biko bata na studio. Mgbe ọ batagburu anụrọ m ife o kwuru ya na Chief Joe Ekeh. Ọ bụrụ na ha na-abụ abatago, biko mee ka ha bata na studio ka anyị nụrụ ihe ha nwere ike ịgwa anyị na ọgbaaghara nke na-eme n'ala Igbo, maka na ife na-eme n'ala Igbo na-agba ọtụtụ n'ime anyị anya mmiri, tụmadị ndị nọ n'ofesi. Ọ bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme. Ị na-agazi n'ụzọ ụjọ a na-atụ gị. Ndị nna anyị na-aga n'ugbo, ha na-aga in a group, ha ejero in a group ejide ha, repụọ ha, gbuo ha. Ọ na-kwesịzịla ekwesị. A na-ekwu ka ndị Hausa, ndị Fulani herdsmen naba. Ụfọdụ si mba na Nigeria bụ nke anyị, na ha nwere the right ịnọ na be anyị. Ị chọrọ ịnọ na be anyị, biri nụ na street. Ị chọrọ ịnọ na be anyị, nwee na adres. Chọrọ ịnọ na be anyị, nọ n'ebe a ga na-afụ gị anya. Kedụzi nke ịbụ ije na forest jee bili ruo ụlọ bido, nwere onye ga na-afụ gị anya. Ha were egbe, were ụta na-egbusisi ndị be anyị, welu nama ha na-achị wee na-atasisi akụkụ ugbo ndị be anyị. Ọ bụrụ ihe ziri ezi, ọ bụrụ ihe anyị nwa na-eme na be ha. Ọ eziokwu, ndị Igbo nọkwa na be ha, mana ndị Igbo na-arụpụta ife afụrụ anya. Ndị Igbo bi na be ha, nwee adres, nwee ezinụlọ, na-eme ihe kwesịrị ihe ime, na-atụnyelụ ha, na-eme ha employ. Kedu nke ha nwa ga-abịa bili na be anyị, den bilizie n'ime ọfịa, bilizie n'ime ugbo, bilizie na forest, na-atụ ndị be anyị egwu. Ewelu mma igbusasị anụ mmadụ asif na onye ahụ abụrụ human being. Ọ dịrọ ọnụ mmanụ, ọ dịrọ mma. O nwere onye si ha ebi na beta ibi bụrụ nke ịbịa bili na be m gbuo m, den onye a buru ngwongwo ya naba. Onye a buru ngwongwo ya naba. Ụmụ anyị adịrọ free. Onwe ozi mmiri ndị be anyị na-aṅụ, onwe ozi ugbo ha na-akọnwụ. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ji akụkụ ugbo na-eli, na-enyelụ ndụ aka. Ha buruzie anụmanụ, ha buru nama ha, ha banye n'ugbo, were ụkwụ zọsasịsịa ihe niile, kọpụtasịa ihe niile nọ n'ugbo, were onye dia cow. Ọ bụrụ ihe ziri ezi. Ọ bụrụ ihe ziri ezi. Anyị ife na-ewute ọtụtụ mmadụ bụ na ndị na-achị anyị, ndị gọvanọ anyị, ndị steeti leader anyị na-afụcha ife niile a. O nwere onye nke na-ekwu okwu. Ọ nwere ka esi jide ofu ke nama gbuo, ha bịa ọgụ.
ndị be anyị asịba ndị na-achị anya ejebe kwụọ ha ụgwọ pacify bazie ha sị ha sorry sị ha ndo mana ofu onye ha gburu nwere onye na-apụta nwere onye na-ajụgharị ọ dịrọ mma ihe a ọ bụghị ihe ziri ezi ọ dịzie ka anyị bụ oru ha hapụchakwa be ha bịakwa na be anyị na-emegidekwa anyị na-ayọkwa ha biko na mmegbu a na-emegbu anyị ọ bụ ife ziri ezi ọ bụ ka esi kwuo ya ihe a na-egosi anyị na ha agolugo ndị be anyị na ife na honorable nnọọ ị na-anụzi ihe na-ekwu kịta maka mgbe ị bataburu anụrọ m ife ọ dị ka ị nara anụ ife na-ekwu. Can you hear me now? Anụ ihe na-ekwu. Oh, clearly. Ndewo. Mgbe ị bataburu the first time I couldn't hear you at all. So ọ dị ka ịkwụkwala batakwa again. Biko anyị ga-achọ ịma ike ịgwatụ anyị ife na-eme na be anyị. Ife na-eme na be anyị na-agba anya mmiri. Ọ dị ka be anyị ọ na-agba ọkụ. Ọ dị ka obere agha a na-anọ na be anyị. Ọ gịnị na-ese? Gụnwa bụ insider, a special advisor to the government. Biko kọwatụgodola anyị ife na-eme na be anyị. Ndewo. Okay. Ụmụnne m ndị Igbo, ekele m onye ọbụla. Good morning, good afternoon, good evening. Site n'ebe ọbụla ị nọ n'ụwa niile, achọrọ m ka onye ọbụla ghọta ụmụ ihe n'ole n'ole through this medium, ka anyị nwee ike ghọta n'ezi asụsụ ihe na-eme n'ala Igbo. Well, m onwe m nọ n'Imo State, and I can talk about Imo State right now. That ụmụ asịrị akụkọ ihe niile a na-akọ bụcha ihe akụrụ aka n'ikpere kwuo. Na Easter Monday, I will all wake up to see mayhem. Biko na-ewekwele iwe na aga m na-etige Igbo na-etige Bekee for effective communication. That ihe mere n'ụbọchị ahụ had nothing. Nweghị ihe otu o si gbasata ndị Hausa Fulani na anụ ha na-azụ n'Imo State. But ha ga-agwa ọnụ nke a na ihe na-eme n'Imo State bụ where people remain implacable, politically disgruntled, and inciting crisis to make people believe ka eme ka anyị ghọta na ebe a adịrị n'udo. Ọ bụ ihe na-agbanya mmiri na ndị Igbo mata ndị Igbo mmadụ, ndị na ndị ogbo ọgbalaga. Ihe ndị a niile wụ ihe aka mere. O nwekweni onye ọbụla nọ n'Imo Steeti a m nọ taa ga-apụta kwuo na o nwere onye nwaanyị ọ ụmụ nwaanyị ọ ndị be ha agbagburu. I heard about the issue of Ebonyi. As I told you, I am here in Imo State. Nothing whatsoever happened related to Hausa men. Hausa, be them Fulani or ordinary Hausa and their heads. Ihe ahụ hụrụ n'Imo State bụ ndị aga m ekwe ndị fili na anapụrụ ha na nne ha n'ike, ndị fili na ọwụ ka ha bute ọgbaghara n'Imo State wee ebe ha ga-esi wee rie ebe ha ga-esi bara ha uru. We are in this state. I am not calling you, I'm not talking from London, ebe Nnamdi Kanu bi, or America, wherever he is hiding. These people you know are not true. They have other things that are drumming for them. And they want people to believe, those people that are outside there to believe that, hey, Ebole Ndi Igbo, n'ezie asụsụ
for a long time, Ndi Igbo dịka ka ndị a na-emegbu egbebi n'Imo na Nigeria. But at present now, I am talking at present now, because of the experience of the people leadership we have today, especially I can say it of my own governor, because he has been able to draw down Abuja to Imo State in many ways. In the last 1 year, we have noticed unprecedented development in Imo State. And I believe the federal government is now listening, because we don't have a governor that is greedy. We had it in the last 8 years. I can be very blunt about this. Where somebody who only you and your family and your people alone. The people there who are giving you this money to go and develop your people know that this money don't reach to the people. They seem to draw back. But we have a governor now in Imo State that 1 year, people, let them tell you this passionately. A government is now in this state. A government that is respected because of transparency. A government that is respected because it is visionary. A government that is respected because of its diligence to service and commitment to things that have to do with the people. Is it now? Because you are not on seat. Because they say, bring out the weight of the state that you have swallowed. You now go to begin to sponsor bingos. We must know that it is. I can say for sure that my governor is not a criminal. My governor is here attracting dividends of democracy to the people of Imo State. Why is it a thing of anger to the opposition? You now go and begin to hoodwink people. Hoodwink those who you can hoodwink, of course. They are the people you can give peanuts to go and burn their nests. It is time we call people that are living down here from overseas, wherever you are. Tell your people to go away from these evil havoc makers. They cannot bring anybody any good. This state is peaceful. This state is progressive. This state for now, I am talking for now, is moving in a very progressive way. We cannot stay back. We cannot just stage manage crisis because we are not in power. Because they say, bring back those things you have stolen from the people. There are evidential issues. Public assets you convert into yourself. You take public lands as if it is nobody is living here. This government has said, no, we must recover Imo State. We must reconstruct Imo State. We must rehabilitate Imo State. And that is the crisis we are having here. It is man-made. It is just but a machination of insurrection. It is not correct for you to have that knowledge that insecurity reigns here now. That is what they have tried to tell people. They can come after me. They have threatened me for saying the truth. I know it of a truth that this government will last because there is a hand of God in this government. For now, I can rest it here. But let me tell you, nobody can say in the last 2 months, in the last 1 year, that he has seen anybody killed in Imo State. Why is it that anytime you are doing, there are issues of crisis, NSAS, you come here and damage public properties? Why is it that anytime there's a little issue, you come to Imo State to stage manage crisis? A government that is focused, working to deliver dividends of democracy to the people, you continue to distract them. But I'm having a very bad story to tell them. I tell them this of a truth, that this government will remain focused. Everything that is belonging to the people of Imo State that is in wrong hands, I say primitive accumulation of public property must be recovered and put to the use of the people. Whether they like, they can kill everybody
they like, whether they like, they can shoot bombs and do anything they like, but legitimately, through the laws, we will recover Imo State for all of Imolites. That is that what happened on Monday, that penultimate Monday, was just an orchestration of crisis, deliberately plotted to pin a man that is doing his business. I'm sorry, it is painful to me that people go and shoot innocent outside people who are poor too. You kill them because you don't want them to be in your place, and because you want to incite your brothers to come and against your own people too. How is it good? It is unconscionable. It is regrettable. It is very, very bad. Wow. Honorable, I can see your passion. Anugo mi kwuru. Ndị be anyị sị gị sụọla anyị n'Igbo ka anyị nwee ike. I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I will try my best. I will try my best. Ịsụziri oyibo jewe. Iche dị nọ na parliament sụziri oyibo jewe. I'm so sorry. Eziokwu, Imo State, right now, what you saw the other day, that jailbreak, killing of innocent Hausas that are even selling suyas. How do we sort it? Kedu ka anyị ga-esi kwụsị ụdị ihe anyị menata again? Okay, omego. O nwekwara ike oru echi nke ka nke anwa eme. Aka na-egbusisi innocent people. Let me tell you, for the fact that we still have a recalcitrant Nnamdi Kanu, who feels he is the idol for the Igbo struggle, who feels that he can stay there with the funds he gathers from everywhere, sponsor crisis, because there are people who are having state funds in excess in their pocket who can sponsor him to come and cause crisis. We will continue to have that. But this government has come up with strategies. I'm telling you this authoritatively, that such thing cannot happen in Imo State again. They can only try what they have done. Going further, those who will be secured for you at meetings in a regional hands ago, and within 1 month they were given a marching order to go and make sure that these things are set in place. I want to tell you too that this issue of Eastern Security Network was originally the ideas of the Southeastern governors, but it was stolen. It was stolen by Nnamdi Kanu and his cohorts. And they are just trying to use it to stage manage crisis. And it is not good. We must condemn it because there is no justification whatsoever. You cannot rationalize. Right now, they are still at the meeting as I speak with you here. I was informed about the meeting going on right now between the governors of the Southeast. All of them are now in Imo State Government House. They are strategizing means and ways, because we already know the modus operandi of these half-orc crackers. They are just being paid. They know it of a truth that there is no headsman issue in Imo State. Why come here to stage manage it as if you come here, break the jailbreak, shooting people, shooting houses, and damaging public property? Is it how you want to become an independent nation? How are we going to be in that Biafra state managed by a
doubt. I ask this question. People must be able to look at that man in his face and say, even if they have been threatening me, I don't care. Don't care, damn. If I die in this struggle, no problem. But they cannot succeed. They cannot succeed because hatred is in it, because they are not doing it. I never. Honorable, ị ka nọkwa na-asụrụ anyị oyibo, ị ka na switch ọkwa n'Igbo, ị ka nọkwa na-asụrụ anyị oyibo. Known, global standards. It's not done. Self-determination is not by crisis. It's not by stage managing crisis. You don't kill people because you want to be free. Those you kill, are they free? What kind of a man are we talking about here? This is the Igbo nation. I mean, we have intelligentsia. We have people who should speak up now. Now this blackmailing Igbos. Now blackmailing Igbos. Sit by and see Igbos. It is not. It must be condemned. Cousin under along very innocent foot of the military who has been other crimes his own, and you tell me that I will be part of be such determination. You can't determine, say it with all. They cannot. Wow, ọ dịka netwọk enyewego nsogbu na ebe Honorable Nwokedi nọ. Okay, anyị ga-enweta obele ndidi ka ọ bata. Ife ọ na-achọ ife the Honorable na-akọwala anyị bụ na nsogbu a na-enwe na ala Igbo nọ ọ bụrụ ndị Fulani herdsmen ka o si wee kwu, ọ si nọ ndị mmadụ ndị a na-achọ, gọọmenti na-achọ ka ha wepụta ihe ndị gọọmenti ha ji n'ọha nwa bụ ndị steji manejiri ife niile a na-afụ. Achọrọ m ka ndị na-ege anyị ntị wee tinye ọnụ n'okwu a. Ọ bụ gịnwa na-ege ntị, ọ bụ ichere na ihe ọ na-agwa anyị bụ eziokwu okwu o si wee mee? Ma nyanwa nọ n'Owerri, ịghọtago, nyanwa bụ the special advisor to the public enlightenment. So ọ na-agwa anyị na ọ bụrụ eziokwu na since the new government batalụ n'ọchịchị na enwero any problem with ndị Fulani herdsmen, na ihe niile a bụ nkonokọ ka ekonokọrịa ka e were ubodo the government ihe ha na-abụrụ ihe ha na-eme. Biko ụmụ nwanne anyị Igbo bụ Igbo, unu tinye ọnụ na anya bụ okwu, unu malụ ma ihe ọ na-agwa anyị ọ bụ ka o si wee mee. Ọ sị na the government na-agba mbọ agbasi ike ịfụ na ụdị ihe ama mmezi again, na ụdị ihe ama mmezi ọzọ, na ha etinyego some strategies, tinyego some plans in place imeki sure na ụdị ihe abelụnụ mbọsị izuụka gara aga ama mbenata again. Ọ bụrụ na Honorable abatago, nwee ife nchọla eji. Honorable ndewo, ọ dịka netwọk gị ọ na-enyetu obele nsogbu. Biko ife nsị ka njụọ bụ nke a, ka isi wee kwu now, ọ dịka odogo anya na 2023 bụ ife gọọmenti na-akwagide, 2023 presidency. Ọ bụ ife unu na-akwagide ka anyị chelo ka anyị nweta our
Biafra restoration? Because Keta, all the two sides. I don't know. For Simba, Kainje for I'm not hearing 2023. anything again. Well, you can't hear me. Honorable, can you hear me? Okay, please, Lady Marlene, if he can log in and log out and log in again so that he can hear me. Biafra restoration or 2023 presidency from the government side of things. What do they think? Honorable, you are welcome back. Can you hear me now? Can you hear me? Okay, apokwa again. Network nke mgbede ekworo ka anyị nụrụ ife ọ na-ekwu. Okay, God bless Nwosu. Osai, see una life. What shall it profit a man to gain the whole world and lose his soul to hellfire? That's why God, in his infinite mercy, regretted creating human being like you people. I'm happy first of 10 commandments is waiting for you people and your families. Keep mocking and lying for the weak and dead ones. Onye na-agwa anyị ha bụ God bless Nwosu. God bless Nwosu. Daalụ for your inputs. Also, what will it profit a man? Yes, it will not profit a man anything. Mana anyị from the government representative himself. Nyabu Honorable Stanford Arinze Nwokedi, the special advisor to public enlightenment Nowhere, Imo State. Anyị chọrọ ịnụ ife ọ ga-agwa anyị maka 2023 Igbo presidency and Biafra restoration. Ọ bụ eziokwu na okwugo na ife na-eme bụ ife mmadụ ma mee nya ka enye the government wrong name, ka enye ndị mmadụ wrong impression about the government. Now, what ife dịka Fulani headsman Nowhere. Nyawa bi Nowhere, ihe ọ na-agwa anyị na what ife dịka Fulani headsman Nowhere, nọ ndị mmadụ ma ụma na-eme ife niile na hoodwink the public, na-akpọ gọọmenti Imo State afọ ọjọọ. Anyị chọrọ ịnụ from our viewers this evening, ọ gịnị ka ilo maka ya? I supportụrụ ife nwanne anyị nwoke na-ekwu ka I nwere another view, to what he's saying. We want to know what is going on in Imo State, and actually imalu ife government na-eme to make sure it does not happen again. Ogwaganye, the strategies, they put so many strategies in place. Ka make sure na ife belo numbu amambezi. Odeka Chief Joe Ekeh nwere ike batala anyị again. We want, okay, Honorable, can you hear me now? Yes, I can. Very well. Okay. I'm now just saying from Ife gwala anyị chọrọ ịma ife ilo maka 2023. We want to hear from the government's perspective. Are we up for 2023 Igbo presidency? Or be ife ilo na anyị kwesịrị ije for? Maka na ọtụtụ mmadụ na-akwado the 2023 Igbo presidency. Ha feel na orugo na turn anyị. At least ndị kwulegwu si enye ndebe. At least ndị ọzọ achigo chite anya aka for almost 60 years now. Na ọ ga-adị mma ka anyị nwa bụ ndị Igbo chitụ. Ụfọdụ sịkwa n'ụwa na ha achọghị 2023 presidency for ndị Igbo, no Biafra agitation. So gịnị bụ your view na nyabu okwu? Okay, I speak with you as a person who is true. I am actually in politics, but I'm not cut out for, being dicey about issues. I'm direct. You see, issue of Ichi Nigeria, Igbo Ichi Nigeria. No, 2022. 2023. There are certain fundamental issues.
There are fundamental issues we must know. Until Igbos play national politics, we cannot be president of Nigeria. Because to be a president of Nigeria, you need the support of other tribes. You need their support. It's not as if you should be stooges to them. No. On the table, we must be able to extend the hand of fellowship to the Yorubas to believe that when an Igbo man is the president, they will not be annihilated. We also need to extend that same hand of fellowship to the Northerners, and so that they will feel safe too. You don't want to be the president of Nigeria, and you are, on the other hand, drumming secession drum. It's not practicable. Here we hear ndị mara politics egwu n'Igbo land ji gather and say, we have been cheated enough on our own people, you know. And as the effort is going on to integrate Igbos into the mainstream of Nigerian politics, because we are not there. We are not there. It will need the wherewithal of the very, very intelligent political kingpins we have in this state and in these states of Igbo land to be able to strategize. You don't continue to have such, meeting of good heads, and somebody is there drumming and messing up the whole essence of that hand of fellowship that is being given to other tribes. My dear, self-determination is good. Igbo presidency is true. It is ripe to happen. One of some elements of Igbo extraction who are blackmailing us. Now, like I told you last week, only last week, the Hausas lost a number of their members in our backyard here. These ones are not herdsmen. No. These ones don't carry any AK-47. These ones are selling suya in Olu, Banana Junction. They killed 2 people there. At Omaka, they killed 4 people, four human beings, innocents. Human beings, they were killed there. Now, if peradventure these people get so infuriated and they leave this state, are we talking about what will happen to our own kids and kin in their own villages, in their own states? They will kill them, because there's no part of this nation you don't find an Igbo man. In fact, Igbos are more in the north than they are in the east. And somebody who doesn't seem to have taken much of his mother's breast is here drumming war. You kill 5 here, they kill 10,000 there. You kill Suya people, they kill your professors and kill your very intelligent and resourceful individuals there. What have you gained? If we can just, for the time being, because it is on paper our turn, we should be able to play smart, regional politics to co-opt these other people to reason along with us. Because on paper, the North has ruled. You came to the South, Yorubas have taken their shots. You also came to the South again, the South has taken. What is required now is for us to say, now that it is coming back to the South again, it is time for the Southeast. But you cannot be drumming war, killing other tribesmen, and you want to be their president. If you are not their president, wait. If you are not their president and they are losing their people, when you become their president, all of them will die. It is only natural that they will not support you. And once they don't support you, because it is a game of numbers, we will continue to play on the fiddle, second fiddle, third fiddle. In fact, we will not even be able to have that we want. So I think right now, having said this,
in as much as it is our inalienable right to seek for self-determination, it cannot be done through IPOB. It can't be done through IPOB. We have a leadership in Igbo nation. If the Igbos here restructuring, who is Nnamdi Kanu to now say what he wants is Biafra? Let me tell you, he is able to do as much as he's doing because people are giving him money, because people are supporting him who don't know. He will just psych them, use psychology on them. They commit their millions of dollars, and that is using it to foment trouble in the backyard of these sponsors. Your mothers and your brothers and sisters are exposed to the danger, avoidable danger, because of an Nnamdi Kanu you have sponsored. Is it not time you reasoned? Stop giving this guy that muzzle he is flexing about. He is not doing it, to the best of my knowledge. It doesn't really show intelligence. I tell you the truth. It looks like a tout issue, a tout doing something. Let us understand that our whole ethnic identity is being blackmailed here. We are being blackmailed, Igbos of all. It is Nnamdi Kanu, because he calls himself Almighty Savior. People ascribe to him what he is not. It went to his head and is there causing avoidable havocs to our name. And though it is possible that we should have it, we cannot do it alone. We must press for this restructuring. That is what I heard the Arinze the other day say, that they want restructuring where there can be some less, emphasis on the center. We can get a little. You have seen that the nature of unity we have now, federation we have now. If you want to break out, do you have the wherewithal to stage another war? I wasn't fortunate enough to have been born that time, but I thank God for it, because I have read a lot of books and seen what my forebears suffered. I am not ready. And if because of the fact that I know we don't have that preparation, we can't do that mistake a second time. Let the eggheads come in now. Talk sense into this senseless boy and let him stop this thing he's doing, so that we will not lose what is our own turn because of the idiocy of a few. Man, it's not good. We are being blackmailed. I'm telling you the truth. Honorable, I know if you could, ọtụtụ n'ime ndị na-ege anyị ntị ka na-ewekwa iwe na ịnara asụ Igbo. Ha sị gị, Honorable gị, ma Honorable sụọla anyị Igbo nke ọnwanye sị gị sụba Igbo na Igbo onye Igbo. Uche emi ofe afọ Igbo n'eziokwu n'ezi asụsụ. Mana isi ga-ahara anyị Igbo na na-asụrụ anyị Igbo. All the akwụkwọ, quality akwụkwọ. Because ihe awokwu nwanne na nwanne sụọla anyị ọsọsọ anyị na-ege n'ezi asụsụ. Ndị Igbo nwere opportunity. Ndị Igbo nwere opportunity to be in the center of national politics. N'ọchịchị obodo a Nigeria. Ihe anyị na-edrewo ndị maara ihe. Igbakọta isi ha ọnụ. Mana Honorable, ikwulu maka mmadụ na-abịa egburu na junction ụmụaka, kwuo maka mmadụ na. I said 2, 4 and a number of them killed innocent people. Mana kezi maka ndị nke anyị a na-egbulisi saints, kezi maka ndị nna anyị a na-ere na ndị ọzọ na-egbusi saints, ma ndị nke mere ọnụ na egburu na ndị ọzọ. Ihe awụ akụkọ akọrọsịrị, ihe akụkọ akọrọsịrị ị hụrụ n'anya. Asị m gị n'Imo steeti, kamgbe anyị banyegara ọchịchị a, ahụnụbeghị m ofu onye in the last 1 year. Ahụnụbeghị m ofu onye egburu n'Imo steeti, erepụrụ n'Imo steeti. Ahụnụbeghị m. Ebe I nwere such situation some time ago in Oguta or something like that, the government waded in very constructively and dealt with the matter, gave it the necessary legal, attention it required. And of course, these people who did that misunderstand. It was not as if that there's a set of people that have been set. We said it point blank in Imo State.
You are free to do your legitimate business, but we don't want anybody to be in the forest. We said our forest is not for in the habitation of any set of people. If you want to live in Imo, there is a place called Amausa here, where the Hausa people are living. You live with us. We interact with you. You know when we are happy. We know when you are sad. We can see that amassing of weaponry when it comes. But there's nothing like this. Send it to the air, internet no onye ọbụla nụ hey egburu onye ka egburu n'Imo State. But onye egburu na very that one I'm talking about, and which the government has addressed. I'm telling you the truth. There is no cause that they can lay hand on now. When he had so we hear mere haji we bia bakashi obodo on Monday last week. Nobody will tell me that there's anything like that. So why are we shouldn't be deceived. Come go a full message I went to Majestic or Melo na 191 in America. Also, are you trying to tell us that all the women that have been raped and butchered and crops destroyed, they are lying? Or putana nindi ni na ina afu no nyonyo mandi egbulu mma mandi egbu polisi mandi ụmụ nwaanyị anyị emerụsịrị alụ mandi egbulu na ọ bụrụ eziokwu ya na nwere ofu mkpụrụ nke ife niile anyị na-afụ ife niile anyị na-anụ nke bụ eziokwu n'Imo steeti, you know. Ama motem ga-esikwuo ya ka ịghọta m. Anyị ma achọ ka ndị na-egekwa anyị ntị ghọta gị maka na anyị na-enwe some response from ndị na-ege. Politics emebiela ihe. Ndị mmadụ ji ashị na ndere ihe a na-akpọ propaganda emebi obodo. Social media nyezire ha aka. Ndị erepụrụ le onye ewu ịma sị na nwere erepụrụ many people ma ọnụ ahụ ofu onye erepụrụ ndị Hausa repụrụ n'Imo steeti. Kpọtadị na ofu onye gị na o nwere onye a dadam onye a madam this madam that. They will not tell you these things. No, ịma na ọtụtụ anara enwe ike wee pụta. Ụfọdụ bụ ndị fela anara ekwe wee pụta. Ụfọdụ bụ ndị na-atụ ụjọ ha pụta. Ọ bụrụ mmadụ niile nwere ike ịpụta na social media sị erepụrụ ya ọ na-emebisiri ihe n'ọrụ ya maka na ụjọ na-atụzi ndị mmadụ. A na-emebi ihe n'ọrụ. I'm not saying that onwebegbe ebe ndị Hausa ikekwe by accident or whatever their heads abaiga into the farms. And when there's such situations, and in such situation, with the police tell these things to the barest minimum. Nobody, I repeat, who can point a woman in the last 1 year, 2 women in the last 1 year, 3 women in the last 1 year that they just believe that because of the fact that they are not in power, they can spoil the government of the day, sentiment, emotions on the people, and use it to lie against the government in place. These things are not true. I can tell you for sure that no rape was responsible for the action that took place on Monday. It was a political move by the opposition and disgruntled elements in this state who feel that it is their birthright, who lay, entitlement claim over leadership in this state. And you don't do it that way. Once there is power shift, wait for another election. You can win that time. If you are you're sure of yourself, you can win that time, not to come and instigate crisis where there is peace and progress and development, increase in the provision of public infrastructure that everybody is seeing. Everybody is seeing it. Quality infrastructure in this state being given to the people. And you want to, stop the government, distract the government, blackmail the government. Honorable, kezi ka mmadu ga-esi kunye.
because Igbo opposition. Ihe ga-eji wee metazie the government na-achị bụ igbusisi ndị mmadụ. Imebisi ife ndị mmadụ. Ikpọ ụlọ ndị mmadụ. Onye ọbụla tigo ọnụ condemn this thing. It is bad. It is bad. It is unconscionable of them. But if I chọrọ ịghọta bụ kedu ka o ji bụrụ igbu ndị mmadụ bụ ihe ị ga-eji megwarụ gọọmenti na-achị. Igbusisi ndị mmadụ. Mebie ndị mmadụ gba police ihe na ọkụ. Do you know their target? Do you know their target? They want to instigate a state of emergency in Imo State. Since Hanana Hachi, they also want to incite the Northerners against their own brothers. You can imagine that. You have been able to kill 4 or 5 here in Imo State and leaving your thousands and millions of your own brothers, kids and kin that are living in the Northern vulnerable to attacks on reprisal. Is it fair? It is wicked. It is I'm telling you, bloodletting is not good. If I die because I said the truth, no problem. The other senator said, if you say the truth, you die. If you don't say the truth, you still die. So it is better for me to say the truth and die. But you are not dying. If they kill me because they have been threatening me for this for my position on this. What is wrong with people? What is wrong with people? Honorable, kedu kunu si we prove na indi melifa about the opposition? What proof do you have? How did you investigate that? How did you arrive? Ke kunu si we may arrive na the conclusion na bam ndi meri ha ndi rubia but the opposition. Kedu kunu si we get magwan. There is no crime without trace. Definitely. There is no crime without trace. No matter how openly gaga wara n'abalị anya na-achakwa wawam na ahụ ya. In politics, there is nothing called secret. There must be somebody who will not be happy with the loss of humanity in the actions of the opposition elements. And through that, the government and the security agencies will know. As I tell you the truth, I have already said it and established it here as a fact that there was nothing that warranted this kind of action. Look at it now. There was nothing like that. And all you heard of was blah, 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 blowing everywhere. Your common sense, even leaving the issue of investigation and evidence, common sense no tell you, grab, or you got to na ihe awo ọrụ aka ndị na-ekwe. Mgbe ị nọ n'obodo enwere government, all of a sudden Gijia can form more a security and impose it on a government, and he said the government should allow that. My sister, if you are the president of a governor of a state, now you put yourself in the shoes of these governors. You are a governor of a state in the southeast, and somebody in the name of IPOB, which also the books prescribed, all of a sudden, because he felt there was stage-managed crisis of herdsmen against farmers here and there. It's not even happening that way in Benue, where you have incessant cases clashes between the farmers and the herdsmen. Then you now wake up in the morning and they tell you that the security in front of your gate is now stage managed by the man who is at large, living as a refugee in another man's country. And you want to allow it? Will you allow it? Now let us tell ourselves. I want to interview you. Will you Adabuzo Ndi Abia Igekwe? Will you agree? Honorable, when I get to the bridge, I will know how to cross it. No, as the governor. I can't say why you can be politician. Run at the bridge. So this government said no. No one on the bridge right now. Oh, no one on the bridge right now. The government here said no. Even if you will say yes in your own position, these people here said no. We are here. The government, the essence of government is to provide security of life and property. The primary objective of government is to provide security and of people and their property.
So Okay, if the government okay, abdicates, Honorable, you have just answered the question. Mana, the security is not being provided. Okay, because in general, apart from Imo of State, compromise, because of apart from compromise. Imo State, ABB, Elanya na Alibo generally, Alibo adịghị secure. All N'ihe because na-eme of n'Ebonyi State, all because of n'ihe na-eme na compromise. maka compromise, because People have compromised. ikwuru okwu onye isi ndị IPOB na mbido, mana anyị anara like ịkpọ mmadụ afa na program anyị, mana ikwutere okwu ya, ịgwa gị eziokwu, problem a esighị n'aka ya, problem a ebidogo, igbu ndị mmadụ ebidogo before nyanwa si oke ka emee etu a mee nye etu a, ndị northerners, ndị Fulani herdsmen bataba anyị banye n'ugbo, banye na forest jee bili, apart from na ikwugo na ọnọrọ n'Imo steeti, anọrọ m n'Imo steeti, amarọ m ọngụnwa bụ anya na-ekwula anyị anya na-afụ Imo steeti, mana ka anyị welie ya yes na ha nọrọ n'Imo steeti, ebe ndị ọzọ ha nọgasịkwana na-egbusisi ndị mmadụ, na-ere ụmụ as a journalist, before you say you give vent to an information of this nature, you should be able to cross-check the veracity of that information. Some of these things are lies. They are just propaganda. Because I know the eye of the nation, I know for how affordable life, I name me, I know fear. Oh, when they can have video when her net on social media. Oh, how one boom mad in a tinny line on social media. It's in the Northeast. I'm sorry to say this. It has not started, although it has started now, because we can now wake up, come out and see somebody with a gun, open fire on innocent people and kill them. But I'm telling you, these things about the hyped up information, propaganda about killing of Igbos in their farms, killing of farmers and raping of women. Some of this thing is just to play on the sentiment of people who feel already marginalized. They are working on their own emotions to incite them against the government in place. Honorable, I totally disagree with this. I'm telling you that I'm saying it anywhere. Oh my God, Honorable, go on Ekuya. Can you give me an example of any raped woman in Imo State? Can you tell me? Now, if you say you disagree, can you give me? Honorable, apart from I told you that I cannot speculate about a place where I'm not. Okay, if Meliabo, I cannot say of other place. Oh, that place can cool. As apart from Imo State, which you have given us your word. Example, with Ebonyi State, there has been several killings. Ebusi from their village. Dislodged from their homes and all that. No government will sit by and watch their own people being killed by another people. It's not done. I believe that the government of Ebonyi State is also tackling it. And I'm telling you that there are elements of mechanization of crisis. Believe if you look well, bend down, you see Abba. If you bend down, you see Abba. These people are just there to create evidence for this senseless agitation they are doing. Because I call it senseless because you can't be killing people in the name of freedom. It's not done. It's not done. Innocent people, you shoot them and kill them. These are people who are parents to others, who are sisters and brothers to some people, human beings like you. You just open fire because you are the end of the trigger. You kill somebody and you think that God in heaven will spare you. He who kills by gun will also die by gun.
nsogbu adịrọ anụgo m ka isi wee kwu honorable anyị kene gị rinne ka isi wee nọnyere anyị Thank you, my good. Thank you very much. na ọgbakọ ndị Igbo nke Prime View Television na-ewetara anyị oge anyị na-ekwuzi kwapụ maka normally all 1 hour program ka anyị rapụ igbu oge adị m sure na ị ga-achọ ịbanye na that meeting. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Onye anyị na-anọrịrị tata bụ Honorable Stanford Arinze Nwokedi, onye nwa bụ Special Advisor to Imo State Government in terms of public enlightenment. Onye ka anyị na-anọrịrị o wee na-akọwala anyị n'ife na-eme n'Owerri bụ ife ndị opposition prepare ha na-eme ya ka ha were kajolo ndị na-achị nkịta na ọ bụrụ eziokwu na sometimes ife niile anyị nụrụ abụrụ ka o si wee mee ọ ife nwanne anyị nwoke na-agwa anyị na onwero ofu onye egburu na Owerri, onwebeghị nwaanyị ọbụla erepụrụ na not Owerri, Imo State in general. Anyị na-ekpelu Chukwu ka ọ dịkwa etu anwa na-aga, biko ife ebelu izuụka gara aga nyebezi n'ọzọ maka na ọ ndụ mmadụ bụ ihe a na-ekwu maka ya. Orendago ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị amee ha ajadu, ụfọdụ bụrụzi ndị gba aka nwa, ụfọdụ bụrụ ndị gba aka di maka na ọ dịrọ mma. Biko honorable Kwela, o nwere one last thing ị ga-agwa ndị Igbo bụ Igbo na-ege gị ntị, just to wrap it up. Thank you. Igbo gburu dike mụrụ eze mụọ onye ukwu mụọ onye nta. Ebe ọbụla ị nọ na-ege m ntị, ihe Stanford Arinze Nwokedi na-ekwu bụ na n'ala Imo steeti ebe mma onweghị any reason why eji nwee ọgbaghara ahụ enwere ụbọchị ole na ole gara aga, na ihe awụ ndị ọchọngonoko, ndị agama ekwe, ndị si ọ ga-awụ ha na-achị na onwe onye ọzọ ga-achị. Ọ bụ ndị agbalụkara aka budo crisis a. And as a person, as an Igbo man, I feel blackmailed that a very noble, otherwise noble agitation like self-determination is being mishandled because of some petty gains, pecuniary gains. We must stop to sponsor the setting on fire of our own home state. There are credible evidence that people who are being asked to contribute towards the self-actualization of Biafra, through this very discredited process. We must stop at home. It is not good. Bikono, onye ọbụla nụrụ agwara sị na egbuole mmadụ n'Imo steeti, jụrụ na ajụjụ through credible source. Confirm what you have been told before you believe them. Some of them are political gimmicks. They are just meant to deceive you and arouse hate in your emotion against your fellow nationals. We have said no to it, and we have not allowed it to happen in our own territory. We have rejected it. It is not possible in Imo State. It is not possible in this eastern region. Going by what I am hearing from the Arinze meeting I attended the other day, we are not saying that we should be in our farms and then die there. No. The government has, if you said that government was sleeping before, this government is now awakened to this responsibility of providing security, maximum security to all our people. So that when you come back, you meet your mother safe. When you come back, you meet your father safe, your brother safe. These people here just want to cause crisis that may consume our own people. We should not allow it. Killing innocent Hausas is not also good, because by killing them, we can have problem with our own kids and kin that are there on reprisals. It's not supposed to be so. We must work towards possessing our possessions, because Igbos are more Nigerian than any other tribe in this country. There is, if we have up to 80% of our investments in this nation. Others can share the 20. So how can we chicken out from what we own?
We only need that serenity of mind to be able to get through our own know-how. Ndị Yoruba na-eme ọfụma. Nwekwe ike baiga n'ọchịchị a. Chikwana others not to kill them, not to give them impression that when we become president, they will die. We will provide leadership that will be good for every Hausa, for every Yoruba, and for all Igbos, so that we can continue to partake in the national politics in due course. This is why I said those who are sponsoring crisis in this state, knowing what our governor has been able to do in terms of integrating these Igbos to the national politics, which it is not time for this kind of crisis that they are sponsoring. They should remove their hand of Enwe. No fe before ya war akambado. Ndewo. Ndewo. Oga dị mma na ala Igbo ga-abụzi ebe dịka Zambisa. A na-akọ dịka ka ebe na-alụ ọgụ na Sudan. It is not good though. A stitch in time saves 9. Ndewo. Ndewo honorable daalụ sọ. Igbo bụ Igbo, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Unu anụgo ihe nwanne anyị nwoke kwuru, ọ sị anyị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ. Mana ana m ayọkwa biko izu ụka ọzọ ka unu bịa nọnyere anyị. Ndị niile nọnyere anyị tata, anyị kenere unu. Nwada Majestic Omelo, thank you so much for joining us all the way from US. Anyị na-ekene Livinus Chukwudi, daalụ sọ nwoke ọma. Chudi anya egbu, anyị nụrụ ife niile ikwu. Daalụ ka isi wee nọnyere anyị. Livinus iwe ewe nya, ọ sị mba, bye bye. Iwe wekwana gị Livinus. Ịma na uche bụ akpa onye ọbụla anya nke onye ọbụla na nghọta nke ya. Honorable kọwala anyị ka o si wee fụ ya n'Imo steeti ebe obi bụkwana ebe ọ na-represent. N'afọ ndị niile nọ na studio na mgbede a, ma ndị afụrụ anya ma ndị na-afụrụ anya, anyị na-ekene Maazị Spencer Anienwelu, anyị kene gịrị nne, onye nke na-afụ maka Prime View Television all the way from Nigeria. Anyị na-ekelekwa the CEO herself, nya bụ Lady Marlene onye ọcha. N'afọ anyị niile mụnwa bụ the Lioness Adabuzo ndị Abia steeti. Ana m asị unu uhuruchi ọma na wike a ozi. Prime View TV, new media with a difference. Ogbako Ndi Igbo. Igbo ezukọta.